Now I was asked to open it up for questions, if anybody Теперь has вопросы, any если у кого-то questions. есть вопросы. Поскольку микрофон у меня, я задам те вопросы, которые есть у меня, и передам микрофон. У меня 3 вопроса есть, такие, которые помогли бы, как мне кажется, понять, как это совпадает или различается с тем, что делается у нас. Такого практического плана. Первый вопрос вот относительно количества часов, которые вот назывались. Можно ли понять, сколько часов магистр проводит в стенах университета на занятиях разного плана и сколько часов он самостоятельно работает? I have 3 questions that I think would probably help to understand the whole thing. So first question is in relation to the hours that students spend. So how many hours does a master student spend in the university, going to classes and listening to lectures, and how many hours does he spend doing his own independent work by himself? For the masters? Магистратура, магистр. Ну, это можно в любом случае, это либо в неделю, либо в месяц, как легче посчитать. 3 hours, when we say 3 semester hours, Когда мы говорим 3 семестрских часа, theoretically what that translates into теоретически это можно перевести is 3 hours 3 часа per week в неделю in the classroom. в классе. That's theoretical. Это теоретически. As you start moving from the bachelor's level По мере того, up как to the PhD level, вы начинаете передвигаться с уровня that starts to бакалавриата fall до apart. уровня докторской, то это начинает распадаться. So of the 60 semester hours that I was talking Из about 60 часов, о которых for the я master's говорил, program, I said about 40 of those hours are classroom hours, classroom courses. Примерно 40 из этих 60 часов, 40 это занятия в классе. And in those courses, the students would meet in the classroom for 3 hours every week. И в этих курсах студенты встречаются в классах в течение 3 часов каждую неделю. Then you get into some specialized courses. Затем добираетесь до специализированных курсов. Work my way up. Let's say testing classes. Например, классы по тестированию. In a 15 semester hour week, our semesters are 15 weeks. Наш семестр длится 15 недель. Maybe 7 То, может быть, fit 7. that. 7 подходит The first 7. этому. Первые 7. And then they have to start going out, giving tests and scoring tests and writing up protocols. Затем им нужно уже раздавать тесты, проверять тесты и писать протоколы. So they may not be in the classroom 3 times. They may only be in it once. Может быть, они не будут 3 раза в классе, может быть, будут только раз. Once a week, then they would meet as a full class and discuss the protocols that they wrote up. И затем раз в неделю они просто будут встречаться в классе и обсуждать те протоколы, которые они написали. When you get to the practicum classes, когда вы доходите до практикумов, for the pre-practicum class для I talked about, практикума, о котором я говорил, would probably fit this perfectly. Скорее, это идеально подходит этому. When you get to the other classes, когда вы доходите до других, then they're frequently at the counseling center or at a hospital например, or wherever они working могут with быть clients. в центре по консультированию или в больнице, работая с клиентами. And once a week they would come back И 1 раз в неделю они возвращаются and work with the faculty member. И уже работают с преподавателем. Usually not as a group. Обычно не группой. Usually one-on-one. Обычно 1 на 1. And then about once a month, и затем раз в месяц they would get together as a group and show each other what they did. Они собираются вместе группой и показывают, что они сделали, и обсуждают это. Спасибо, это существенно помогает, потому что когда прозвучало там 60 часов, как-то стало страшно. It helps a lot because when you said 60 hours, it was quite scary. That they are doing nothing, you know. Второй вопрос касается вот того, что называлось здесь internship, и вот мы как раз гадали, как это перевести.
стажировка, или, наверное, это то, что мы сейчас обсуждаем как интернатуру, возможность ее введения для разных специальностей. Как это выглядит на практике? Вот этот магистрант приходит и работает как полный рабочий день, как часто он общается? То есть вопрос в том, как часто они, то есть работают ли они как полный день, как часто они общаются с консультантами, как они связаны, эти консультанты, с... You lost. Как эти консультанты связаны с университетом, да, то есть это преподаватели университета или работники тех школ, клиник и так далее. То есть как вот это выглядит в жизни интернатуры? So you mentioned internship, and we were wondering how to translate that because there is a word in Russian that would be internship. Микрофон, потому что они на самом деле Doesn't. Okay. So there is this word internship that you mentioned, and in Russian there could be two possible translations as internatura. It means internship directly, and there is another one that you go through practice while working someplace. So I wanted to ask you, how does it look like? So a student works there the whole year. Is it a full-time job? And then about the supervisor, how often does he meet with the consultant, and whether those supervisors are connected with the university, or how does this process function? He's supposed to be my friend. Он должен быть моим другом. Both of those definitions fit. Оба эти определения подходят. It depends at what level. Это зависит от того, на каком уровне это происходит. So at the practicum level, На уровне практикума it's very, very closely supervised. это происходит очень сильная супервизия, контроль. And I would say 90% of that supervision is done by a departmental faculty member. Я бы сказала, что 90% этой супервизии происходит самым членом, работником кафедры. Yeah, even if they're placed at the counseling center or at a hospital, Даже если они находятся в центре по консультированию или в больнице, that faculty member still goes and interacts with their supervisor too. то этот работник кафедры все равно работает с супервизорами там на месте. Yeah, at the internship level, На уровне стажировки или интернатуры, the reverse. то наоборот. 90% of the supervision is done by the professional on site. 90% супервизии происходит профессионалом на месте. It's a full-time job. И это работа полный рабочий день. And then by our own departmental requirements, И затем, следуя нашим требованиям, a faculty member had to go to that site and visit that person once a month. то этот член кафедры должен приходить на место работы студента раз в месяц. Okay. И это последний вопрос, который я заготовил. Значит, вопрос, мы сейчас все заинтересованы и много говорим о мобильности, соответствии программе и так далее. Я знаю, что у доктора Скотка есть опыт завлечения в магистратуру и аспирантуру студентов из бывшего СССР. И вот в этом смысле, о чем говорит этот опыт и что скорее нам имеет смысл учесть в наших программах для того, чтобы наши студенты были более мобильными. Ну, при их подготовке, да, чтобы наши там бакалавры, магистры имели больше шансов, там, допустим, учиться в том же США. So we are now interested as well in the questions of mobility, of how the programs fit, and we know that you had an experience of recruitment of students for master and PhD programs from the Soviet Union, and so we would like to ask you how would you advise what to do in terms of so the students of master and PhD programs would be as well successful in their programs, in their activities afterwards. Moving into an American university or Western university, I think would be about the same. That's. Let me answer. Theoretically, Я отвечу теоретически. You should be able to move from here to there. Вы должны быть способны передвинуться отсюда туда. Assuming that all of your
coursework was similar. Предполагаю то, что все ваши курсы были похожими. So when students would come for our PhD program and they already had diplomas here, Поэтому, когда студенты приезжают к нам на докторские программы, они уже получили дипломы здесь. there's an international organization that translates that И есть международная организация, которая переводит into not just your language, but into your curriculum. не просто на ваш язык, но также вашу программу. In fact, your curriculum is much easier to translate than the British curriculum. Например, вашу программу гораздо легче перевести, чем британскую, например. So what we then do, and now let's talk about PhDs, all right? Давайте поговорим о PhD, о докторских программах, It'll apply to probably the master's level too. которые, скорее всего, применяются и к уровню магистратуры. We look at those 60 semester hours we looked at. Эти 60 семестрских часов, на которые мы смотрели, I can categorically say я могу категорично утверждать, that someone here will not get any credit for a practicum class что, например, здесь никто не получит этих or an единиц internship class that they do here. за практикум, который проходит здесь, и за ту стажировку, которую человек проходит здесь. So no matter what, Неважно, it's just not going to happen. это просто не произойдет. And the reason for that is at any institution, they feel they're the ones who are giving you the clinical degree. И в любой институте, в любой институции они считают, что они те, кто дают вам клиническую They're the степень. ones we're the ones who want to make sure that clinically that you're appropriate. Они хотят удостовериться, что клинически, с клинической стороны вы And that's personal подходите. experience that tells you that. И это говорит вам личный опыт. And at the other level, theoretical classes, И на другом уровне теоретические классы. it's usually fairly easy to see this was developmental, this was cognitive, this was Теоретические a занятия testing class. достаточно просто увидеть. And everybody gets credit for those, Это as был long курс as they по passed them. Это был курс по развитию, это был курс по когнитивный курс, и все, соответственно, получают количество единиц баллов, потому что они прошли этот курс. Now here's the but. Но здесь настает но. But Но, when you go into one of our programs, когда вы приходите, you have to pass our comprehensive exams. поступаете на одну из наших программ, вам нужно пройти то, что называется That's at the comprehensive end. exam. Это экзамен на понимание. And those are usually 2-3 full days И это обычно 2-3 полных дня, of anything, чего угодно, any questions. любых вопросов. It's free game. So normally what Свободная happens игра. Поэтому обычно что происходит? is the student, by their own choice, Студенты takes those classes again опять заново проходят все курсы просто по личному выбору после этого. because they want to know what the faculty teach that are going to be asking those questions. До этого экзамена, потому что они хотят знать, что преподают эти преподаватели, которые будут задавать вопросы. Yeah, now frequently they do that. We have a process we call auditing, То, что мы называем аудированием, and they don't need it on their credentials. им не нужно это, например, для их You know, баллов, so it makes no sense for them to pay for it. поэтому это не имеет смысла им платить за это. So they come up to me and they say, Dr. Skako, can I take your class? I've already had it, but I just want to sit in. Поэтому, например, ко мне приходят и говорят, там, доктор Скотка, можно я пройду еще раз ваш класс? У меня уже был такой курс, но я просто хочу. And I don't know any faculty member that says no. И я не знаю ни одного преподавателя, который говорит нет. But they still sit in through the whole class, so Но они technically всё they're равно- taking the classes. Они все равно сидят на ваших занятиях, поэтому технически они проходят курс. Yeah? Anybody else have any questions? Есть ли у кого-то еще вопросы? Yeah, Да. wait. Я задал вопрос в перерыве, я его повторю, потому что вот мы как раз с вами обсуждали, что, может быть, он будет интересен кому-то еще. Сегодня, когда вот на нашей встрече много чего говорилось про проблемы, да, про вот трудности. И в основном эти трудности были сфокусированы вокруг персонала и персональных проблем. Вопрос в том, действительно ли это самая ключевая проблема для магистерских программ, или, может быть, есть какие-то еще проблемы вокруг магистерских программ? Это первый вопрос. During the break, and maybe that would be useful again. I was asking about what is the most important thing that you mentioned today during the lecture. Many possible problems with the staff and with personnel, and I wanted to ask whether this problem is the major problem or there are some other problems during this planning master degree that you can meet.
Yeah, we talk about it in probably two levels of problems. You know, one problem is Мы student говорили problems, о двух уровнях проблем. Одна — это проблема студентов, and the other is what I студентами, already talked about, and that's staff and faculty а другая, о problems. которой я говорил, это проблема с персоналом, со штатом. The student problems are usually, they're never the same, you know? Проблемы, они никогда не одинаковы со студентами, But ultimately, they end up in students not completing your program. но, в общем-то, эту проблему можно характеризовать как студенты, которые не заканчивают вашу программу. And my experience has been that problems that we have with students are not academic problems. И по моему опыту, те проблемы, с которыми мы встречаемся со студентами, это не академические проблемы. You know, out of 500 students, you maybe have 3 that have academic Из problems. 500 студентов, может быть, у вас будет 3, у которых академические проблемы. They've already shown that they're successful at school. They got through an undergraduate program. You know, they can play that game. Они уже показали, что они успешны, они прошли через школу, прошли через бакалавриат, и они могут играть в эту игру. Yeah, the problem is, problems are personal. Проблемы как раз личные. Both from, I'm sure all of you are somewhat familiar with the saying that a lot of students go into psychology because they have problems. Я думаю, что вы слышали об этом, что многие студенты приходят в психологию, потому что у них есть проблемы, они об этом говорят. Myself accepted, of course. Я, включая меня. And that's true. I mean, it is правда. really true. Это действительно правда. So we have a lot of students that, a lot. I would say a good 10 to 15% of our students, we stop them during the program and tell them to go into counseling. У нас есть много студентов, например, много, скажем, 10-15% студентов, которых мы останавливаем в течение обучения и говорим обратиться к... They go to counseling? Yes, Or they tell become- them to go to Мы counseling. говорим, Yeah. что им нужно обратиться к специалисту, то есть пройти консультирование. And there's many of them are very serious problems, you know, from them having been sexually abused as children И у многих из них есть серьезные проблемы, начиная, например, с сексуального насилия, когда они были детьми. to students walking into the lavatory and seeing another student cutting herself, you И, know. например, заканчивая тем, что и студенты в лаборатории, и другие студенты, например, могут увидеть, что You know, so they're- один из студентов режет себе вены. I'd like to think they were all academic problems. but Поэтому they're мне бы not. хотелось думать, что все эти проблемы академические, но это не And так. then you add to that, these are older students. И это старшие уже студенты. Many of them are married, families, У многих из них есть семьи, они женаты замужем. and all of the pressures that come with that. И там также сочетается это давление, которое приходит And всегда с it enters семьей. into a program like PhD programs. И, например, они проходят такие программы, как докторские. And I said to him during the break that when I was a first day PhD student, И я сказал вам в течение перерыва, что когда у меня был первый день докторской программы I was PhD, in a hall like this, and all of us students were sitting out there, студенты, я was in the hall. and the dean Sorry, came. я was in the hall. All the students were in the Все hall, студенты были, вот так вот в холле. and dean came out and said, "Look around, everybody." И пришел ректор и сказал: посмотрите вокруг. In 2 years, 50% of you won't be here. Через 2 года 50% вас здесь не будет. And he was right. И он был прав. And he said the same thing, and he was right. I mean, it hasn't changed in all those years. It's not academics that get you. И он говорил те же самые вещи, и это до сих пор так происходит. It's personal issues. То есть это не проблемы академические, которые до вас добираются, это личные вопросы. And that's what kills you as an administrator И это то, of a что program. убивает вас как руководителя, как администратора, Because that's money being poured down the drain. потому что это деньги, которые вы просто выкидываете на ветер. You know, so the huge task that you have as a faculty accepting students Поэтому огромная задача у вас, как у человека, принимающего студентов, is trying to come up with some system that predicts that, это попытаться найти какую-то систему, которая это предсказывает, so you can minimize it. чтобы можно было это минимизировать. You know, because trust me, if your rector is giving you $200,000 a year to pay for students, Потому что, поверьте мне, если ректор дает вам $200 тысяч в год для того, чтобы платить за студентов, it's not going to take him long to figure out that
he's wasting $100,000 a year if half of your students aren't completing. У него долго времени не займет посчитать, что он теряет $100 000 в год, потому что половина студентов не заканчивает программу. You know, so I think for a program, for any program to be really successful, Поэтому, чтобы любая программа была успешной, you have to have faculty who are willing to go out to different universities, good communication with different faculty, and recruit students. Поэтому вам нужно иметь преподавателей, да, в штате, которые готовы коммуницировать с другими университетами, с другими преподавателями и привлекать студентов. Можно вопрос, Марики? А у вас есть такая система диагностики? Вот, Do you have such a system of diagnostics that you talked about? You know, now it's going to sound like I'm talking out of both sides of my mouth, you know? That means it's going to sound like I'm not telling the truth. Сейчас это прозвучит так, как будто я не говорю правду. We used to use the MMPI Мы использовали MMPI and 16PF and a few other tests. и MMPF и 16 других тестов. And when I became dean, I got rid of them. И потом, когда я стал руководителем, то я избавился от них. Because the faculty couldn't show me that there was any direct relationship between those scores and success in the program. Потому что кафедра не могла показать мне прямого отношения между отсутствием баллов и успехом в And программе. it was my opinion that it was being used personally. И мне казалось, что это использовалось You know, лично. maybe I didn't like this student, so we're not going. You know, well, the Например, может MMPI быть, wasn't so good. мне не понравился студент, и результаты MMPI были не такими уж хорошими. I find what's a far better indicator of success Я обнаружил, что гораздо лучший индикатор успеха is I know you то, as a что faculty member at this university, я знаю вас как, например, члена кафедры and I этого trust your университета. opinion. Я доверяю вашему мнению. Well, I call you up and I say, do you have any good students Например, я that you can звоню send me? вам и спрашиваю, у вас есть хорошие студенты, которые вы мне I'm willing to можете do this for them. послать? And generally, they give you a much better analysis. И обычно они дают гораздо лучший анализ. But trust me, if you sit on your butt in your office Если вы будете сидеть на своей заднице в офисе and say, how great I и am, говорить, какой я потрясающий, they will come, они придут. they won't. Они не придут. And you'll end up with you'll end up with bad students and with the same problem, but more psychiatric problems, you Но know? тогда вы останетесь с плохими студентами, с теми же проблемами, но с более психиатрическими проблемами. Уточните, пожалуйста, по докторским программам. 6-7 лет – это специальные программы или это включая бакалавриат и магистратуру после них? Can you specify about PhD programs, 6-7 years, that only PhD or it's including bachelor and master degree? Oh, no, the PhD, if you go straight through the PhD program from the bachelor's, it will take, for a clinical program, it will take you 6 years. Это если вы пройдете, начиная с бакалавриата до конца докторской, это займет у вас 6 лет. Minimum. Минимум. Yeah, so 4 years minimum for bachelor's, 4 and then минимум. 6 years minimum. Usually it's, Then 6 years, it's only for PhD 6 years. Yeah. Okay. Где-то у вас бакалавриат идет 4 года, и затем докторская 6 лет. so usually when you talk to students in the clinical programs, it's 10 to 12 years of total higher Если вы education полностью посчитаете все высшее образование, это от 10 до 12 лет, before they can do anything. прежде чем они хотя бы что-то смогут сделать. Происходит ли разделение магистров, которые поступают на магистров-исследователей и магистров-специалистов или профессионалов? Если происходит такое разделение, то на каком курсе, есть ли специальные программы их подготовки? Вот специально магистр-исследователь, потому что во Франции есть такая практика, когда на втором курсе магистратуры делят магистров на магистров-исследователей, готовят их по специальной программе. Is there such a thing as division between master program in research and master program in specialties for
specialties, because specialists in France there is such a program that when you enter the second year of master program, there are researchers and there are specialists, and is there such a division there? If you go into an experimental program, PhD program, Если вы поступите, например, в экспериментальную докторскую программу, it's by definition research. то по определению это исследование. If you go into one of the clinical programs, Если вы поступите на клиническую программу, they are really not designed anymore to train full-time researchers. то больше эти программы не созданы для того, чтобы обучать исследователей полное время. So those individuals that want to go to a university, for example, and teach from a Например, clinical, те люди, которые, закончившие клиническую программу, они хотят прийти в университет и преподавать, they will usually take additional research classes and experiences so that they can qualify for a university job. то обычно они должны проходить через дополнительные курсы по исследованию для того, чтобы у них была квалификация. Пройдя клиническую программу, они могут поступать в докторантуру? Докторантура? Ну, And after going through clinical master program, can they enter PhD program? Yes, yes. Usually, it's the advice I always gave students coming out of a bachelor's program Совет, который я даю студентам, которые заканчивают бакалавриат, is apply for a PhD program first. то сначала подайте That документы has на them докторскую combined. программу Okay. И совместите эти две вещи. If they go to a freestanding master's program, Например, если они поступят на магистерскую программу, that is тройную, a university without PhDs, это в университет, где нет докторских программ, then it will usually take that person 2 more years extra. то это обычно To займет у finish. этого человека дополнительных 2 года, чтобы закончить. For the same reason I said for you transferring to the United States. If they transfer from another university, we want to make sure we know who they are. По той же причине, о которой я говорил при переходе, например, из России в другую страну, то же самое при переходе из одного университета в другой, мы хотим знать, кто они. So usually students who go to freestanding master's programs Поэтому обычно студенты, которые приходят в свободные магистерские программы, have no desire to get a PhD, в магистерские программы, которые стоят отдельно, они не хотят получать докторскую степень, or their undergraduate credentials aren't quite good enough to get into a PhD program, and they use that to show that they can do it. или, например, уровень их баллы по бакалавриату, когда они закончили, недостаточно хороши, чтобы поступить сразу, и они хотят пройти магистратуру, чтобы показать, что они могут это сделать. To be a researcher. Either way. Все равно кем. Can I ask just one more question? Давайте я буду по-русски. Вопрос у меня связан с дистанционной составляющей. Мало было сказано про то, как именно формально организовано. Сейчас все больше и больше набирают силу именно дистанционные формы образования. И, к примеру, такая популярная сейчас тема, как массовые онлайн-университеты, такие как Coursera, edX, они фактически через некоторое время планируются как станут сильной заменой тому же самому бакалавриату или чему-то еще. Уже сейчас там порядка несколько миллионов людей прошло это обучение. Есть ли возможность дистанционно обучаться по тем магистерским программам, о которых вы рассказывали? Спасибо. Nothing was said about distance education, and now it takes more and more power. For example, there are different programs, and now several millions people already went through these programs, and they replace this bachelor and master stages. And here the question is, and in the future, it's now going this way that maybe those distance universities will replace a lot. So, are there any distance programs to complete those master programs you mentioned? I'm going to try to answer that without giving you my own personal opinion. Я попробую ответить на это, не давая своего личного мнения по этому поводу. There are universities that you can go to and get a PhD in clinical psychology via distance education. Есть университеты, где можно получить степень по клинической психологии, докторскую степень по дистанционному образованию. Okay? That answers your question. Это отвечает на ваш Wait. вопрос. Now I'm going to give you my opinion. Теперь я дам свое мнение. That I think, we have to be realistic. Мы должны быть реалистичными. Technology is here to stay.
Технология останется, технология We're not going back to the 1950s, and we don't want to. Мы не вернемся в 1950 год, и мы не хотим. But it's important for professional education, I believe, to have personal interactions with you. Но для профессионального образования, мне кажется, что очень важны личные отношения с вами. It's not the same thing. Это не одно и то же. You have to be supervised in practicum classes closely. Вас должны проверять, контролировать, например, на практикумах очень тщательно. For the life of me, I can't figure out how you're going to do that over a computer. Я не могу представить себе, как это можно сделать I через компьютер. just did a computer web class last night, Я только что вот провел вебинар вчера and вечером. I had no way of knowing whether a student was even back there or not. И я даже не имел представления, как я могу узнать, присутствует там студент или And нет. how do I know that's the student I'm talking to? И откуда я знаю, что это именно тот студент, с которым я разговариваю. You know, so I think the two can mesh. Поэтому я думаю, что эти две вещи могут сочетаться. And in fact, I think there are some courses, both at the undergraduate and graduate level, that are probably even better taught on the web. Я думаю, что есть курсы, которые даже лучше преподаются на уровне бакалавриата и магистратуры, именно дистанционно. But I don't think you're going to see it it's not going to become accepted because the students aren't going to be as good when they're finished. Мне не кажется, что эта система будет принята, потому что студенты не будут такими профессионалами, когда они заканчивают такие заведения. I could tell you in our universities, whenever I looked at a job applicant, you know, you get applications like this for a job, so you just sit there one day and you just peruse through it first, you know, and I'd see Phoenix University, Walden University, you know, sure, they could apply, they have it, but no one's going to hire them in a university. То есть, например, когда ты сидишь и смотришь заявления о приеме на работу и просматриваешь этих студентов и эти заявления, то когда ты видишь, например, университет Феникса, и ты сразу выкидываешь, и когда ты смотришь университет, то есть никто не будет принимать их на работу. But I'll also tell you that I don't know of any university now that does not offer some of their curriculum over the internet. Но также я не знаю ни одного университета сейчас, который не предлагает хотя бы какой-то предмет, который преподается по интернету. Okay. Okay. Good. Thank you. Благодарим доктора Скотка и за этот рассказ замечательный, и Викторию Черненко, которая нам помогала его понимать, переводя текст на русский язык. Well, thank her. She's the one who translated. I know. Спасибо. Thank you.